Today we are taking the 7th chapter, that is working of the internet. In the 5th chapter we have learned about what networking. In that chapter we have learned about networking the computers inside a room, isn't it? A small networking. We are talking about small networking in chapter 5, networking. But here we are learning about the big network, that is internet. We are going to learn about internet, the working of the internet. What is the starting of this chapter? That is quotes by Eric Smith. What is it? In the future, we won't even feel the existence of the internet. It will permanently be a part of our lives like air and water. Nowadays, we are saying no internet is there, no Wi-Fi, no, so I didn't attend the class. Isn't it? You are complaining about it. But in future, what will happen? It will be permanently available as the air. You complain about you are not getting the oxygen? No. Are you complaining about the water? No. In the same way, you will be getting internet. As you are breathing, you will be using the internet like that. No complaints will be there. Okay. We can wait for it. See, this chapter deals with what are the services provided by internet, how these services reach to your computer or to your mobile phone. No. ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുള്ള സർവീസസ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത്? We are going to learn about it. The medium of internet has grown so much that it can provide answer to any of our queries on any topic. Whatever question you ask, you will get the answer. But we don't know whether the answers are right or not. But you will get the answer for every question. It's true. How did all such information reach the internet? How is it available in the internet? That means that informations are stored inside a computer. Whatever information you see in the internet is stored inside a computer anywhere. എവിടെയോ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ്. This file is stored as inside a folder in one of the computer anywhere. So how it reaches your system? Using the HTTP, that is Hypertext Transfer Protocol. That Hypertext Transfer Protocol is available in that computer and in your computer also. നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലും HTTP ഉണ്ട്, ആ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ആ കമ്പ്യൂട്ടറിലും എന്തുണ്ട്? HTTP ഉണ്ട്. How do we get it? In which computer is all this information stored? Where is that computer? Where these informations are stored? That computer is called server. Server. S-E-R-V-E-R. Server. That computers are called server. Is it clear? Where is the information stored? The informations are stored in server. How does it reaches your computer? It is using a protocol known as HTTP that is available in your computer as well as in server computer. Is it clear? Hypertext Transfer Protocol. Using this protocol, all the informations available in any server will reach in your computer. Clear? That point is clear to you? Yes. Establishing a global network.
We have understood the way of networking computers and the benefits derived from it. But our understanding was based on a limited number of computers inside the lab that we have learned about networking in the fifth chapter. Try to imagine a large form of this network, a network that includes all the computers across the world. That is internet. Computers all over the world, World Wide Web. Anyone can join this network at any time and come out of that too. It depends upon us. There exists such a global network today as mentioned above. This huge network with infinite potential for communication is called the internet. Underline that. It is a huge network with infinite potential for communication. It's called the internet. What are the advantages of this? What are the advantages? Some are listed here. Files can be copied from one computer to another. Isn't it? The files can be copied from one computer to another. People living in far off places can see and talk to each other. We can talk to a person. You usually do video conferences with your friends while sitting at home. Both the persons are sitting abroad and they can talk to each other. We can purchase things by giving order to the sellers through the internet. That is e-commerce. That is e-shopping, electronic shopping. Isn't it? Online shopping you can do. Then we can easily share information with others. We can share information. If a person or a company has information to be shared with others, won't it be sufficient them to collect that information in a networked computer? The computers are networked. That means internet is a networked computer and you can share the information. You can share information with others. Then what are the others? E-learning. What we are doing now is e-learning. Electronic learning. Then what is there? E-banking is there. While sitting at home, you can transfer your money. ATM is there. Then Google Pay is there. We don't want to go to bank. The money transfers can be done using different apps. Then we'll write down that e-learning and e-banking. Everything mentioned above has been put into practice now, but when they are implemented, more technical arrangements were needed in addition. That's all. Let's inquire about some of them in details. We are going to learn about internet in detail. The first word we have to learn is server. Server computer. What is server computer? Where the informations are stored is the server computer. Is it clear? You are getting your classes in the app. That app works because we teachers are uploading the class in that app. That app works as a server. That app works as a server. You must have learned about Kerala Kalamandalam. Kerala Kalamandalam in Thrissur is an institution where a lot of people, including foreigners, come to learn the art form of India. Those who wish to study here have to get information about the kind of courses conducted here, the time of commencement of the courses, their duration and so on. This is most needed by people from all corners of the world. But the foreigners come to Thrissur, that is to Kerala
Kalamandalam. It is an institution where they want to learn the art forms of Kerala, isn't it? How they get the information while sitting in America? How did they get the information? Through this website. Every information, the whatever courses are there, what is the fees model, all is given in the website of Kerala Kalamandalam. കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. While sitting in America, they will see all the courses and they will opt for what they want. They don't want to come here. ഇവിടെ വന്ന് ഏത് കോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് തിരക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? വേണ്ട. അവിടെ ഇരുന്നോട്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. എവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും? ഫ്രം ദ വെബ്സൈറ്റ് ഓഫ് കേരള കലാമണ്ഡലം. Suppose the authorities of Kalamandalam prepare all the information and in HTML files, stored them in the computer connected to the network as we discussed earlier. They have created their website. This computer can be called server. A separate software has to be set up in that computer to exchange information on the internet. Special software will be there. അത് നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടർ പോലത്തെ ഒരു സാധാരണ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ല. That is a big computer with so many processors. We have only one processor. നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസ്സറേ ഉള്ളൂ. But in server computer, so many processors will be there. അപ്പോൾ ഈ കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഒരാൾ മാത്രമാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്? അല്ല. So many will be opening it. So that much power is there in the server. Is it clear? Computers can be called server. That computer is called server where the websites are installed. The word installed is not used. Hosted, where the websites are hosted. An IP address also has to be provided for the computer. When we host a website in a server, it gets an IP address. That is the IP address of the server. ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എന്ത് കിട്ടും? ഒരു IP address. In the last class we have learned when we are connected to the network, we get an IP address. നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരു IP address ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. In the same way, ആ വെബ്സൈറ്റിനും എന്തുണ്ട്? ഒരു IP address. It is enough to publish the IP address for everyone. അല്ലേ? കേരള കലാമണ്ഡലം ഒരു വെബ്സൈറ്റ് സെർവറിൽ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം they will give a IP address to all the users. Is it clear? But now this entails another set of problems too. What are the different problems given here? What we have to run the computer all the time if everyone in the world should have access to it? Wouldn't it affect the performance of the computer if a lot of people try to access it simultaneously? Can everyone remember this IP address? Is it practical to remember all such IP addresses? What are the questions arising? Is it the computer working for all the time? Yes, the computer is working, but it will not get weak because it has so many processors. ഒരുപാട് processors ഉണ്ട്. So many people are watching it.
SSLC result വരുമ്പോൾ എന്താണ്? All the students of Kerala will be seeing that website, isn't it? Is it clear? Is it available for only one student? ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് മാത്രമായിരിക്കും ആ SSLC ഒരാൾ കണ്ടിട്ട് അടുത്ത ആൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ, അങ്ങനെയാണോ? അല്ല. Everybody can access. Everybody can access. Couldn't it affect the performance of the computer? No, it will not affect. Can everyone remember the IP address? No, that is a big problem. What is the big problem? You know what is IP address? What are 4 parts are there? I'll show you once again. The 4 parts. See this one. Do you remember this? We learned the IP address. 4 parts separated by dots. 198.160. Yes, that number. 4 parts will be there. Is it easy to remember that IP address? Are you able to remember this number? No, we are not able to remember. Is it practical to remember all the IP address of different website? No, it is not practical. We will forget. Then what is the solution for it? In place of IP address, we are using domain name. In place of IP address, we are using domain name. I will show an example. See, this is the IP address of google.com. The Google IP address. Do you write this IP address? നിങ്ങൾ ഈ IP address ആണോ എഴുതുന്നത്? Google open ചെയ്യാൻ? No. We will write www.google.com. Isn't it? That is domain name. That is domain name. Is it clear? We don't use IP address. In place of IP address, we are using what? Domain name or host name. We are using the host name. That is the answer for this. Can everyone remember this IP address? No. Is it practical to remember or no? It is not practical. In place of the IP address, we are using domain name or host name. HOST. Host name. Is it clear? Yes. IP address and domain name. Websites are normally installed in such servers around the network. This is technically called website hosting. Hosting, not installing. നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. But when a website is installed in the server, we call it as hosting. Website hosting. The server must be given an IP address such as this. When a website is hosted in a server, that means installed in a server, it gets an IP address. We get an IP address. But we are not using the IP address. We are using domain name. Why we are using domain name or the host name? Because we can't remember this IP address. It is very difficult to remember this IP address. Okay. See, some points are given about the server computer. A server is a computer in which the website is hosted on the internet. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ അടിക്കുമ്പോൾ ഓരോ വെബ്സൈറ്റ് വരുന്നത് അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എവിടെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഇൻ സം സെർവർ. ഒരു സെർവറിൽ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. When it is hosted, it will be getting an IP address. Is it clear? Yes. Special programs will be installed in order to satisfy the needs of the variety of users.
using the services provided by the website. Okay. The server software developed by companies like Oracle and Apache are examples. Server softwares are usually developed by which company? Oracle and Apache. The operating capacity of the server computer should be high. What is the capacity of the server? It is high because many people may use the website at the same time. അതേ സമയത്ത് ഒരുപാട് പേര് വേണമെങ്കിൽ ആ വെബ്സൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ദ server is very high. The capacity of the server is very high. Is it clear? Sometimes when we open any website, it will show server down, server not found. Why? When the server becomes weak. When so many users are using it, it will show that message. Yes. Any computer in the network could be having an IP address. Likewise, the IP address will be provided to the server also which will strictly be unique. What you have to learn? The IP address of the server is unique. When a website is hosted in the server, get an IP address. Is it clear? The IP address of the server is unique. ഒരു IP അഡ്രസ്സിൽ രണ്ട് വെബ്സൈറ്റ് കാണത്തില്ല എന്നാണ് മീനിങ്. എന്താണ് ഈ IP അഡ്രസ് അടിച്ചാൽ ഗൂഗിൾ മാത്രമേ തുറന്നു വരത്തുള്ളൂ. കിട്ടിയോ? യാഹു തുറന്നു വരത്തില്ല. That means an IP address have only one website. An IP address have only one website. ഈ IP അഡ്രസ്സിന് ഒരു വെബ്സൈറ്റേ ഉള്ളൂ. ഇനി വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട എന്താണ്? A website can have different IP address. ഒരു വെബ്സൈറ്റിന് പല IP അഡ്രസ് ആവാം. എന്തുകൊണ്ട് പല IP അഡ്രസ് ആവാം? For example, for the users, they will install that website to different servers. യൂസേഴ്സിന് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി, വെബ്സൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവരെന്ത് ചെയ്യും? പല സെർവറിലും കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും. പല സെർവറിലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? പല IP അഡ്രസ് കിട്ടും. പിടികിട്ടിയോ? A website can have different IP address. A website can have different IP address, but an IP address can host only one website. അപ്പോൾ ഗൂഗിളിന് ഒരുപാട് IP അഡ്രസ്സ് കാണാം. www.google.com എന്ന് പറയുന്നതിന് ഈ ഒരു IP അഡ്രസ്സ് മാത്രമല്ല. പിടികിട്ടിയോ? ഈ ഒരു IP അഡ്രസ്സ് മാത്രമല്ല, വേറൊരു IP അഡ്രസ്സും കാണും. എന്തുകൊണ്ട്? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സെർവർ. പല സെർവറിലും അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പല സെർവറിലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്? ബിക്കോസ് സോ മെനി പീപ്പിൾ ആർ യൂസിങ് ദാറ്റ് സെയിം ടൈം. ഒരേ സമയത്ത് ഒരുപാട് പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പല സെർവറിലും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടും. എല്ലാ പേർക്കും കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ പല സെർവറിലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കും. പല സെർവറിലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ ഒരു IP അഡ്രസ് ആണോ? അല്ല, പല IP അഡ്രസ്സും കാണും. പല IP അഡ്രസ്സും കാണും. പിടികിട്ടിയോ? അപ്പോൾ ഗൂഗിളിന് ഇത് മാത്രമല്ല IP അഡ്രസ് ഉള്ളത്, വേറെ IP അഡ്രസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ IP അഡ്രസ് അടിച്ചാൽ
വേറെ ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റ് തുറന്നു വരുമോ? ഇല്ല. ഇത് മാത്രമേ തുറന്നു വരൂ, ഗൂഗിൾ. അപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ആൻഡ് IP address have only one website. ഒരു IP അഡ്രസ്സിന് ഒരു വെബ്സൈറ്റേ കാണത്തുള്ളൂ. ബട്ട് ആൻ വെബ്സൈറ്റ് ഹാവ് മെനി IPs. വെബ്സൈറ്റ് ഹാവ് മെനി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റിന് മെനി IP അഡ്രസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സെർവേഴ്സ്. പല സെർവറിലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കുറേ IP അഡ്രസ്സ് കിട്ടും. പിടികിട്ടിയോ? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പല സെർവറിലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്? ഫോർ ദി യൂസറിന് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാം. ഒരുപാട് പേര് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു സെർവറിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ഷോ സെർവർ ഡൗൺ, സോ മെനി യൂസേഴ്സ്. അതുകൊണ്ട് വെബ്സൈറ്റുകാരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതിന് പല സെർവറിലും കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റിന് പല IP അഡ്രസ്സ് കിട്ടും. കിട്ടിയോ? ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സും ഏതിൻ്റെയാ? ഗൂഗിളിൻ്റെ. കേട്ടിയോ? ഈ തന്നിക്കുന്നതും ഗൂഗിളിൻ്റെ. ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ഓഫ് ഗൂഗിൾ. ഇതും ഗൂഗിളിൻ്റെയാണ്. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ ഗൂഗിളിന് എത്ര IP അഡ്രസ്സ് കിട്ടി? 2 എണ്ണം. എന്തുകൊണ്ട്? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഇൻ 2 സെർവേഴ്സ്. 2 സെർവറിൽ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 സെർവറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 IP അഡ്രസ്സ് കിട്ടും. But the domain name is same. www.google.com. Is it clear? Yes. Now you realize that it is not easy to remember an IP address. It is not easy to remember the IP address. A method is there to overcome this. What is the method? How about connecting the IP address to names that we can easily remember? We can remember the names. We can remember www.google.com. But we can't remember this. These names are called domain names. See, some examples are given here. birdofindia.org, gym.org, irctc.co.in. So many are there. Yes. Domain name server. What we type in the browser is domain name. www.google.com is a domain name. Domain name server is a service in the internet itself used to identify the corresponding IP address of a domain or vice versa. When we type this, what will this domain name server do? DNS എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിനെ ഏതിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും? It will convert to IP address. Detail. That is the work of domain name server. It convert the domain name to IP address and IP address to domain. ഇതിന്റെ ജോലിയാണ് domain name server. It is available in internet. What will it do? It converts the domain name to IP address and IP address to domain. That is the work of domain name server. It is available in internet. Okay. Is it clear to you? See this part? There exists only one server with an IP address at a time. This server na ഒരു IP അഡ്രസ്സേ കാണത്തുള്ളൂ. കിട്ടിയോ? But is it possible that a domain name could host only one IP address?
ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിമിന് ഒരു IP അഡ്രസ്സേ ഉള്ളോ? ഇല്ല. It has many IP address because it is installed in different servers. Very busy internet service providers sometimes host their website in different servers at different place to improve the speed and efficiency of their service. Speed and efficiency കൂട്ടാൻ they will install it in different servers. When they install it in different servers, they get different IP address. The user will get service from the most convenient server. That is to say, one website can also have different IP address. One website can have different IP address, but one IP address will have one website. ഇത് നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ എന്താണ്? One website can have different IP address, but one IP address can have only one. Here, finding out the IP address from a host name. We know that when a website is hosted, it gets an IP address, and each IP address has a host name. Right? IP address is a host name. www.google.com it is a host name. What about the IP address? I don't remember. Do you remember that? Yes, this is the IP address. Okay. Then you can know the IP address from your computer. Okay. In your computer, there is a window known as terminal. Terminal എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിൻഡോ കേട്ടോ. ടെർമിനൽ വിൻഡോ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന? ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്സസറീസ് ടെർമിനൽ. Application accessories terminal. The window will come like this, figure 7.2. Here what you have to type, this will be available there. User at system will be available there. What you have to do, you have to type host www.google.com. You have to type host www.google.co.in or google.com. You will get the IP address, and IP address അതിൻ്റെ താഴെ തനിയെ വരും. ഡേറ്റിയോ we know the website address, for example Kerala result.co.in. You have to type host www.keralaresult.co.in. You will get the IP address of that website or domain name. The domain name in the IP address in the terminal. In the terminal window. What is the command? Command you have to learn host. In front of this you have to type host. Okay. Server software. The server software installed in a computer can manage more than one website at a time. For example, scholarship.itschool.gov.in, resource.itschool.gov.in are websites on the same server. A server can have many websites. ഒരു സെർവറിനകത്ത് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റ്സ് കേട്ടോ. certain softwares are installed for that. Okay. This part we have learned. What is the thing we have to learn from this paragraph? It's a very important paragraph. One website can have different IP address, but one IP address can have only one website. ഒരു വെബ്സൈറ്റിന് ഒരുപാട് IP അഡ്രസ്സ് കാണും, പക്ഷേ ഒരു IP അഡ്രസ്സിന് ഒരു വെബ്സൈറ്റേ കാണത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, we are going to today's class, that is information on the internet. Information on the internet. How this information is available.
They are available in web pages. How these pages are created, which language is used? HTML language. What we call web pages are pages created in HTML. This indicates that the pages are meant to be published on the internet. If a page is written using HTML, that means it should be done in internet. That should be published in internet. What is stored on the server will be a folder containing the necessary files including web pages, images, sound files, animation, video, software, etc. This is called a website. ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാണും? ഒരു വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് വെബ് പേജ് കാണും, ഇമേജസ് കാണും, സൗണ്ട് കാണും, ദെൻ ആനിമേഷൻ കാണും, വീഡിയോസ് കാണും, സോഫ്റ്റ്വെയർ. It is a folder containing all these. Is it clear? You know that every network needs a protocol. Every network needs a protocol. What protocol is there when we get an IP address? TCP/IP that we learned in fifth chapter. Then, how the files can be exchanged? How the files are exchanged? In the starting of this chapter, I have said HTTP, Hypertext Transfer Protocol, is a protocol for conveying HTML files and other resources to the internet. This protocol software is available on all server computers. It is available in all server computers. It is there in our computer also as part of browser software. As part of browser software, that is as part of browser. We have learned that what should be necessary? A browser should be necessary to get into the internet. A browser software il thanne endund HTTP protocol. Server computer lo endund HTTP protocol. That's why when we write what a domain name, that means the website address, you are reached to that website. ഉടനെ തന്നെ ആ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സിലേക്ക് ചെന്നെത്തുന്നു. Because of HTTP, Hypertext Transfer Protocol. ഇനി നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഹോസ്റ്റ് നെയിമിനെ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സിനെ IP അഡ്രസ്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആരാ? DNS സെർവർ, ഡൊമെയിൻ നെയിം സെർവർ. ദാറ്റ് ഈസ് എ വർക്ക് ഓഫ് ഡൊമെയിൻ നെയിം സെർവർ. നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സിനെ ഏതിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും? IP അഡ്രസ്സിലോട്ട്. Is it clear? Inside the website, these points are important. That is HTTP, Text Transfer Protocol. It is installed in the server computer and in your browser also. Okay. Inside the website, visit the website of Kerala Kalamandalam and see how the website is organized. Click the right button of the mouse on this page and save the page to your computer. Examine the files that are saved and list the following. What are the files present in a website? When you open a website, you have seen it. What are the images available? The data are available in the form of images, video, sound, as a document. Is this website made up of cascading style sheet? Yes, it is made up of cascading style sheet, CSS, that we learned in third chapter, CSS language. World Wide Web, www, World Wide Web, it is available everywhere. കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് എവിടെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. Suppose someone comes to know of the art form Mohiniyattam when she is viewing the website of Kalamandalam. What if the person wants to know more about it? Won't it be good if she can go from this page to another page that contains the details of Mohiniyattam?
മോഹിനിയാട്ടം എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ if the user is getting the detail, is it not good? Yes. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷനിലുള്ള ഒരു പേജിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്. വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്. ഒരു ഹാൻഡ് ഷേപ്പ് വരും, 1 finger പോയിന്റിങ് ഔട്ട് ചില വേർഡ്സിൻ്റെ പുറത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ബ്ലൂ കളർ വേർഡ്സ്. ആ ബ്ലൂ കളർ വേർഡ്സിൻ്റെ പുറത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ഒരു ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് വരും. You can see that some words are hyperlinked. What is hyperlink? A hand shape. ഈ പോയിന്ററിന്റെ ഷേപ്പ് എന്തായി മാറും? ഹാൻഡ് ഷേപ്പ്, 1 finger പോയിന്റിങ് ഔട്ട്. ചില വേർഡ്സ് ബ്ലൂ കളറിലായിരിക്കും. ആ ബ്ലൂ കളർ വേർഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ what happens? It will go to the next connected page. Where a connected page like that, words are called hyperlink. ആ വേർഡ്സ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ടു കണക്ട് വൺ പേജ് ടു അനദർ. ഒരു പേജിനെ വേറൊരു പേജുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ. You can see that an information network compressing many pages with the hyperlinks to more pages is there on the internet. Okay. It works with which protocol? HTTP protocol, hypertext transfer protocol. See, an example is given about the IP address. The website address is given here. So long. Yes, we will see the different parts of this. Okay. A website which has to be transferred by HTTP apart from its domain name for every file and other resources in it will have separate addresses. This is called Uniform Resource Locator. The website address is also known as Uniform Resource Locator, URL. This Uniform Resource Locator contains the protocol for exchanging the files, name of the website, and the place where it is saved. This protocol contains the information of exchanging the files, name of the website, and the place where it is stored. Let us see. ഒരു വലിയ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സിൽ here HTTP shows what protocol is used. What is the protocol? Hypertext transfer protocol. Then www.plainenglish.co.uk is the website address. ഇതാണ് വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്. ഇതാണ് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ഫയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദ പ്ലേസ് വെയർ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ്. ഇനി വാട്ട് ഈസ് email.swf? ഇറ്റ് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഫയൽ. ആ ഫയലിൻ്റെ പേര്. ഇത് ഫോൾഡറിൻ്റെ പേര്. ഏത് ഫോൾഡറിനകത്ത്? ദിസ് ഈസ് ദ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്. ദിസ് ഈസ് ദ പ്രോട്ടോകോൾ. This means the animation file email.swf is saved in the folder files of the site www.plainenglish.co.uk. Is it clear? When you see a website address like this, you must know what protocol is used. Then what is the website address? What is the file name? This is the file name. What is the file name and which folder, which place it is saved. Different types of web services. What are the different web services available? See, online Malayalam news. What are the different online Malayalam newspaper? You can write it down. Then comes plethora of websites. Information galore. Group of websites available. So many websites are available there. Okay. There is an abundance of websites available. It is plethora of websites. But then if you're typing a website, a topic, so many websites will be listed out. നിങ്ങൾ ഓരോന്നും സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം ഏതാണ് നല്ലത്. ഓക്കെ. യെസ്,
We will learn who is the person here sitting? Tim Berners-Lee. He is the founder of World Wide Web. He is the founder of World Wide Web. Tim Berners-Lee. Okay. Thanks to this person, because of him, we are attending the class. Okay. To share videos that we created. Whatever videos you are creating, that can be shared using YouTube or Vimeo. So clear, these are the websites where we can share the videos. These sites have thousands of movies shared by different people. If permitted, we can download and reuse. They are permitting it. That means some are copyright. Some are copyright. We cannot use it, reuse it without their permission. അവരെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പെർമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വി ഹാവ് ടു പേ, then only we can use it. അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസും അവൈലബിൾ. Then to publish our writings, if you are a good writer, write good poems, then where will you publish your poems? Freely. Another publish ചെയ്യാൻ പോയാൽ എന്താണ്? You have to spend some money. Then only you can publish your book, isn't it? But there are blogs for publishing your stories, poems, and articles. Blogs are websites where such works would be published. What are the different blogs available? WordPress.com, Blogger.com. These all are the examples of websites where you can publish your stories, poems, and articles. If you want to publish your videos, where will you publish? YouTube or Vimeo. Clear? Yes.